We're going to talk about one of the most common type of graphs in IELTS Writing Task 1, and that is called IELTS Writing Task 1 Line Graph. First of all, understanding line graph is important. What is in line graph? So line graphs are the most common Task 1 visual. They almost always show changes over time. Let me clear you few of the points with you people, and you can note it down. In a graph, especially few of the graphs, the first one, let me write it down and take notes, please, because this is important. It work. I can't write. I can't select text. Okay, can you write down with yourself? Oh, graphs, we can have two different types. Number one, we call that static graph, and the second one is called dynamic graphs. Static graphs, and number two, dynamic graphs. Static. And the second one is called dynamic. Okay, let me tell you the difference between static graph and dynamic graphs. From the name, it's quite clear. Static graphs are those graphs, clear, that represent, clear, data from 1 year, clear, for 1 year, or no time period. 2 points are there. If a graph, it represents, clear, the data only for 1 year. Suppose the data is only for 2000. We call it static graph. Or if there is a graph, there is no timeline, no data, no timeline. So we call that static graph. What type of graphs? We call that static graphs. Static graphs are those graphs if the data is represented, clear, for either only 1 year, one time period, or no time period at all. So we call that static graph. The second one, we call that dynamic graphs. Dynamic graphs are those graphs that represents data for more than one time period. Like, for example, that can be for 2001, 2002, 2003. So now can you see the data is for more than one time period. So we call that dynamic graph. There are two types of graphs, as I said earlier. One we call dynamic, and the second one that is called static graphs. Let me show you visually as well. My laptop got slow, so I need to change it. For the online class, I need a bit fast. Writing. Because this topic is a bit important, so that's why we need to study in detail. Okay, am I visible? No, sir. Wait, let me make it visible. Fine. Now, is it visible? No, sir. No, sir. Now, check out. Is this visible now? No, sir. Okay, Oh, thank you, sir. fine. So now we want to Yes, talk sir. about graphs, Claire, and there can be different graphs. As I told you, a graph can be static or dynamic. So the first part, as I mentioned earlier, that
Static graphs are those graphs that the data comes from one point in time. Static charts contain data from only one point, and dynamic graphs, it contain data from more than one time period. For example, just observe this graph. Do you think it's static or dynamic? Dynamic, sir. It's dynamic because the data comes from more than one time period, right? 11, 12, 13, and 14. And if we talk about this graph, again, it's dynamic, right? Look at this graph. Again, we call it dynamic because the data is 1960, 1980, and 2000. This is called, the data comes from multiple time periods, so we call it dynamic. Now look at this graph. If you just focus this graph, so the data comes from how many time periods? Is there any time period? No, sir. No, sir. We don't have any time period. Now, Zan Sarada note kay, if there is no time period, so then it's confirmed that that table clear or that graph we need to write in simple present tense. Time نشته کنه چې ټایم بالکل Yes, مکس sir. نه وی الته کې نو دا خو یو خو سټیټیک گراف شو نمبر 1 نمبر 2 خبره پد کې دا ده چې دا موږ په صرف او صرف سمپل پریزنت ټینس کې لیکو بل ټینس کې موږ دا نشو لیکلی. Now look at this graph. Can you see the timeline 2002? Yes, sir. So it represents only 1 year. Okay, so again this graph, it's called static graph. Why? Because it's in the past, right? دا موږ past کې لیکو خو دا static graph دی. اوس درته وایم چې static او په dynamic کې فرق څه دی هغه ته وروسته وایم. خو دا graph چې موږ سره دی دا کوم یو graph دی؟ It's static graph. Okay, now let's move on. Look at this graph. Do we have any time period? We don't have, right? So if there is No. no time period, so again it is called static graph and it's present کې به لیکو. خجی اوس دلته کې فرق څه دی په static and dynamic graph کې؟ په دواړو کې فرق دا دی that static graph clear in dynamic graph کې موږ سره movements وي. Three types of movements موږ سره وي: upward, downward and stability. There are three different types of movement. نو په دې کې موږ په static graph کې موږ چې کله خبره کوو کنه when we want to talk about static graph, نو په static graph کې موږ upward, downward or stay, remain same. په دې کې به موږ د increase, decrease or the stability خبره وکړو. We need to talk about this. While in static graph, په static graph کې موږ د increase, decrease یا stability خبره نه کوو په static کې په دې graph کې. په دې کې به صرف او صرف موږ څه کوو؟ We can talk about similarities, differences, clear, smaller or bigger. د دې خبره وکړو. په دې کې به increases or decreases خبره نشته. دا پکې فرق دی. ګوره دواړو کې فرق دا دی. ټایملاین چې کوم دی کنه ټایملاین موږ سره به ټایملاین وي. ټایملاین چې کله تاسو سره وي نو که چېرته کې دا موږ سره ډاینامیک ګراف وي نو په ډاینامیک ګراف کې موږ څه کوو؟ په ډاینامیک کې خبره موږ د انکریز ډیکریز او سټیبیلیټي خبره کوو. خو په سټیټیک ګراف کې موږ د انکریز ډیکریز خبره نه کوو. هغه کې ته چېرته انکریز ډیکریز لیکې نو بیا به هغه ګراف غلط به وي. په هغې کې موږ څه کوو په سټیټیک ګراف کې؟ په سټیټیک ګراف کې موږ مطلب کوم یو سیملر ټرنډ څه دي، ډفرنټسز پکې څه دي او موږ سره smaller یا bigger یا highest یا lowest points کوم یو دي. پس dynamic graph کې مونږه دا خبرې نه کوو. We don't talk about the differences or similarities. We talk about the increase, decrease or stability. خو کله static خبره چې راشي نو په static graph کې مونږه څه کوو؟ په static graph کې مونږه بیا increase decrease خبره نه کوو چې دا تاسو خالی پته وي. ټیک ده؟ دا وروسته مونږ ته راځي په ډیټیل کې مونږ نور هم دا وي خو چې دومره ته پته چې graph مونږ سره څو قسمه باندې کېدی شي. We can have two different types of graphs. نو دا ګراف مونږ سره سټیټیک هم کېدی شي او دا مونږ سره ډاینامیک هم کېدی شي. اوس مونږ دې باره کې ون بای ون خبره کوو چې په دې کې څنګه طریقې سره مونږ دا سټډي کولی شو. چې څومره ګرافس مونږ سره راځي که نه چې کله مونږ سره ګراف راشي نو په هغې کې مونږ سره څه مین فیچرز دي. دا فیچرز چې تاسو ته پته وي مخکې نه زه تاسو ته اوس هغه ښیم. په سټیټیک او ډاینامیک باندې پوه شوئ؟ Yes, no, sir. Clear there? Yes, sir. Okay, sir. Sorry? Sir, the dynamic کې موږ comparison کولی شو؟ Comparison کیږي پکې، یس ولې نه کیږي؟ خو دې کې موږ انکریز او ډیکریز خبره کوو. وروسته چې دا اوس موږ ویو تاسو به خپله پته ولګي. ښه ټینشن مه لرئ. دا چې اوس موږ پریکټیکلي سټډي کوو که نه تاسو به دا ټول کلیر کیږي اوس. اوکې سر. هغې ته ټینشن. ښه دلته اوس موږ څه ګورئ چې کله موږ سره یو ګراف راغی که نه
نو په ګراف کې مونږ یو څو خبرو ته خیال کوو د دې څه کی فیچرز دي مین پوینټس مونږ سره د دې دي او هغه فیچرز تاسو ته معلومول ضروری دي مونږ سره ټول ناول دلته کې مونږ سره دی هغه څه شی دی ټایټل تاسو به دا ګورئ چې په دې ګراف کې مونږ سره ټایټل کوم یو دی زه تاسو ته یو ګراف ته راځم نو دې کې به دا ټول پوینټس زه تاسو ته اوس څه کوم I will explain them one by one اوس ما سره دا ګراف دی صحیح ده ټول ته ښکاري No, sir. Sir, screen. ښه ویزبل نه دی اوکې زه تاسو ته ویزبل کوم په دې یو ګراف مطابق باندې به زه تاسو ته اوس دا هر څه ایکسپلین کوم ښه دا لږ ټیکنیکل خبرې دي خو دې باندې به لږ کار کوئ چې مطلب تاسو پرې پوه شئ کوم ځای کې نه پوهېږئ بیا مانه تپوس کولی شئ اوس درته ښکاري Yes, sir. Yes, sir. ډن ګډ اوس زه تاسو په خبره باندې پوه یم همدا یو ګراف ته زه رالم په دې کې چې کوم ټیکنیکل خبرې دي هغه به تاسو ځان سره نوٹ کوئ ګراف چې ما سره کلم راشي که نه if I have graph like this نو په دې ګراف کې تاسو ته یو څو خبرې زه دلته کې لیکم هغه به تاسو ځان سره مست نوٹ کوئ ځان سره نمبر 1 خبره دا ده چې په دې کې موږ سره راځي ټایټل دا ما څه لیکلو نه کوي بلیک اوکې دا نن څه په دې څه مسله ده زما ښه ځای نه زه دلته لیکم نمبر 1 به تاسو ځان سره ولیکئ چې ټول ناول تاسو چې کلم ګراف تاسو ته راشي که نه هغه به ګورئ دا چې په دې کې ما سره کم ګراف دی what type of graph is this و دلته کې تاسو ګورئ دا ګراف ما سره کوم دی ډاینامیک دی که سټیټیک دی Dynamic. Dynamic. excellent ما سره اوسئ نو بیا به موږ ډېر پوهېږو what type of graph is this number 1 so now it's dynamic why because years are different دې ته موږ ویو که نه ټایملاین دې ته موږ څه ویو دې ته ټایملاین وي we call it timeline دا چې تاسو ته لاندې کوم ځای ښکاري دې ته موږ ویو ټایملاین د ټایملاین نه موږ ته دوه خبرو پته لګي ځان سره پلیز تاسو دا نوٹ کوئ نو بیا به اسانه وي ټایملاین نه موږ ته دوه خبرو پته لګي نمبر 1 چې آیا دا ګراف چې دی دا سټیټیک دی که ډاینامیک دی یو خبره به دا پته لګي موږ سره دویم نمبر خبره موږ ته د دې نه دا اندازه کیږي چې آیا دا ګراف چې کوم موږ سره دی دا په پریزنټ کې دی که پاست کې دی و تاسو دا ګراف ته وګورئ دا ګراف موږ سره په کوم یو دغه کې دی دا په Past کې دی sir. It's in past. Excellent. دا په past کې دی دوه خبرې ماته ټایم لاین نه پته ولګېده څو خبرې دوه نمبر 1 خبره ته دا پته ولګېده چې دا ګراف چې کوم دی دا ډاینامیک ګراف دی ټیک شو سټیټیک نه دی ډاینامیک ګراف دی نمبر 1 نمبر 2 ماته چې کوم ټینس په دې کې استعمالولي अब کوم ټینس استعمالوم از پاست کین آی یوز پریزنٹ ټینس ہے No, sir. No, sir. No, sir. excellent ټیک شو نشو استعمالولی پریزنٹ ټینس very good نو اولنې خو به تاسو دا ټایم لاین ګورئ چې په دې کې ټایم لاین کوم دی دویم نمبر په دې کې تاسو ګورئ دا تاسو سره څه دي دا ښکاري تاسو ته دا کیټګریز دي دې ته موږ څه ویو دې ته موږ کیټګریز ویو کیټګریز نو په دې ګراف کې موږ څه کیټګریز دي there are 4 categories څلور 4 categories. excellent there are 4 categories اوس دا ځینې تاسو ته ښکاري دې ته موږ ټرند ویو څه ورته ویو دا ښکاري ته که نه دې ته موږ ټرند ویو دې ته موږ څه ویو we call them trend یا movement movement trend ټیک شو تاسو ته مومنټ هم ویلی شو دې ته موږ څه ویلی شو ټرند هم ویلی شو او یا زه دې ته هاو هم ویلی شم چې هاو دا درې واړه چې زه کله نوم والم نو دې ټول یو مطلب دی لکه هر یو کې دا خپل ټرند دی که نه مومنټ دی ګوره صبره روان دي څه لاندې را روان دي ټیک شو څه کې به سټیبلیټي وي څه کې به څه وي نو هغې دې ته موږ ټرندز ویو کیټګریز کې بیا موږ سره مختلف ټرند دي څه به راځي څه لاندې راځي ټیک شو بیا دلته دا تاسو وینئ دې ته this part we call this part values دې ته موږ څه ویو Values. ویو او دلته تاسو دا ښکاري دلته دې ته موږ ویو unit of measurement unit of measurement this is called unit of measurement ګوره څو خبرې ما تاسو ته په دې کې وښودلې چې کله تاسو ته ګراف ولګي که نه په دې کې مختلف شیونه به تاسو ډایرکټ به دا تاسو آیډنټیفای کوئ او دا بره تاسو ته ګورئ دا ما سره ټایټل دی څه دی ټایټل this is called title دې ته زه ټایټل هم وایم او دې ته زه سپوز زه ورته نوم ورکوم وټ دې ته زه وټ ورکوم ټایټل یا وټ او تاسو چې کله هم دې ګراف ته وګورئ نو په دې ګراف کې تاسو ته ما یو څو شیونه وښودل چې دا به تاسو ته خامخا پته لګي
نمبر 1 به تاسو ته دا پته لګي چې د ټایټل څه دی. what is the title. نمبر 2 به د تاسو دا پته لګي چې کیټګریز کوم یو دي. بل خبر به تاسو ته دا پته لګي چې either trend پکې سره روان دی. either it shows upward trend, downward trend or stability. یو خبره هغه نه علاوه مونږ ته دا پکار دی چې مونږ ته د دې پته ولګي چې د دې ویلیوز څه دي، چې ویلیوز مونږ سره څونه ویلیوز دي پدې کې. هغه نه علاوه مونږ ته پدې کې پکار دی چې یونټ اف میجرمنٹ مونږ ته پکار دی چې هغه مونږ ته پته وي. بل د ګراف تاسو ټایم لاین پته دی چې ټایم لاین په پاست کې دی، نو مطلب مونږ به ټنس کې میول استعمالو، پاست ټنس به استعمالو. که ټایم لاین په پریزنت کې وي پریزنت کې، او که ټایم نه وي بیا پکې هغه مطلب هم په پریزنت کې وي. ټیک شو، دا خبر باندې پوه شوي ټول؟ هلو Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. په دې کې څو باندې هم تاسو پوه کړلای. ټیک شو. Yes, sir. اوس په دې نه بعد مونږ څه کوو چې هغه نه مخکې چې زه شاته راشم کنه and I start teaching you. په دې کې به زه تاسو ته یو پوره یو فارموله، دوه فارمولې به تاسو ته زه نن ښیم چې تر څو تاسو دا فارمولې نه ډیولپ کړي نو هغې پورې تاسو ښه سکور نشي راتلی. دا سټرکچرز دي، مختلف سټرکچرز به وي. هغې لپاره مونږ دا فارموله به لیکو. فارموله نمبر 1 دا دی چې زما دې کې د لیکل کلرفول ولې نه راځي یاره. دې ته څه وایي؟ غزه خیر، زه به مو سره څه په دې کې دا فارمولې تاسو یاد ساتئ. فارموله نمبر 1 ولیکئ. دې ته به زه وایم وټ سټرکچر. څه نوم به ورته ورکوم؟ وټ سټرکچر. اولنې ځای تاسو لیکئ نو I will try چې مطلب تاسو صحیح پوه کړم. سټرکچر نمبر 1 ځان سره تاسو لیکئ. دا فارموله نمبر 1 دا بیسیک فارموله چې دا ټول ته یادئ. وټ سټرکچر نوم ورته زه څه ورکوم؟ ښه دا چې سټرکچر ورکوم زه تاسو به خپل د دې نومونه به درکوم، نو چې دې سټرکچرز نومونه تاسو ته خامخا بیا څه یاد دي درته. ښه you need to remember these names. The first one, what I call it what structure. What structure کې موږ څه کوو؟ د ټول ناول به موږ راځي what plus. او دلته د دې what نه مطلب زما څه دی؟ what نه مطلب دی زما ټایټل. what نه مطلب څه دی؟ ټایټل. زه چې کله what وایم نو مطلب what مطلب زما دی ټایټل. په دې کې تاسو ټایټل پته لګي کنه؟ دا زما ټایټل دی. زه به ټول ناول چې کله جمله لیکم نو زه به د what نه شروع کوم. څه نه به شروع کوم؟ I have to take a start with what. د what نه بعد به زه بیا لیکم د دې نه بعد how. سیکنډ نمبر به ماته څه راشي؟ how. how نه مطلب زما څه دی؟ how نه مطلب زما دا دی، درې شی نه زما مطلب دی د how نه، چې دا تاسو ته پته وي. د how مطلب ځان سره یو پوینټ تاسو نوٹ کوئ، زه په آرام آرام تکوم. د دې how second point number 2 we have that is how. Now what I mean by how مطلب زما دا دی درې خبرې دي. trend دې ته زه څه ویلی شم؟ how ورته وایم، یو ته trend وایم، یو ورته څه وایم؟ movement ورته وایم. movement. د what نه بعد به موږ how لیکو. how به ما سره 3 types کېدی شي. number 1 upward, number 2 downward, number 3 stability. how به ما سره څو قسمه باندې کېږي؟ it can be of 3 different types: upward movement, downward movement, and then there is stability. دریم نمبر stability د موږ سره. چې کله زه تاسو ته what وایم او د what نه بعد تاسو ته how وایم، نو how نه مطلب زما څه دی؟ trend. دې ته زه trend هم وایم، دې ته زه movement هم وایم. نو موږ سره په ډاینامیک ګراف کې درې قسمه movement راځي: upward, downward and stability. اوس د دې how دپاره دوه خبرې موږ سره ضروري چې تاسو له درځي. 2 points for how. how number 1 دا how دوه قسمه باندې کېږي. هغه دا دی verb plus adverb. Adverb. Excellent. And noun plus adjective. Excellent. او how number 2 به موږ سره څه شي؟ عنایت تا ته لګي چې تا ما سره مخکې کلاس اخیستي چېرته؟ Yes, sir, I remember. زه ښه ده. number 2 به موږ سره څه کېږي؟ adjective plus noun. adjective plus noun. how دا دوه قسمه به تاسو ځان سره په مایند کې ږدئ. how دوه قسمه دی. upward یو how number 1 دی verb plus adverb. verb نه بعد adverb راځي او د adjective نه بعد سره راځي noun راځي، چې دا دواړه ته پته وي. چې کله موږ دا سټرکچر وسپویو نو چې دې کې بیا تاسو غلطیږئ نه. اوس verb سره څه راځي؟ adverb راځي. can I use adjective with verb? No. او د adjective سره څه راځي؟ noun راځي. we cannot use
د ناون سره تاسو اډورب نشئ لګولای غلط راځي بیا نو هاو دوه قسمه بای نو تاسو به د سلور ګرامر پکار وي ورب adverb دا به تاسو زه اوس در کوم adjective plus noun نو هاو موږ څه څو قسمه باندې د دوه قسمه باندې چې کله whenever you start a sentence with what so the how this how will be verb plus adverb how دا موږ څنګه جوړیږي بیا verb plus adverb how موږ څه قسمه دوه قسمه باندې دي نمبر 1 verb plus adverb نمبر 2 adjective plus noun چې کله جملې موږ سٹارټ واغستو د ټایټل نه د وټ نه د وټ نه بعد به ډایرکټ موږ څه لیکو how به لیکو دا how چې کوم سره دی بسې verb plus adverb وي دا adjective plus noun نشي کېدی غلط بنه لیکي دوه پوینټ د تکلیئر شو د دې نه بعد به Yes, sir. پلس دریم نمبر پوینټ به موږ سره لو پوینټ نمبر 3 موږ برا شو دلته کې پوینټ نمبر 3 ته we can use preposition سبا لیکو به دې نه بعد preposition next you can write preposition د verb نه بعد چې کله verb وي د دې نه بعد موږ دوه preposition لیکو یا by لیکو or یا to لیکو بس دا دوه preposition ځان سره add کړئ you can either use by or to یا by ولیکا یا to ولیکا د verb نه بعد د noun نه بعد چې کوم دی دوه preposition موږ لیکو چې noun plus adjective راغی او دا verb plus adverb هغه لپاره موږ of or یا to لیکو په دواړو پویم دریم نمبر پوینټ کې موږ څه لیکو preposition preposition سره موږ څه کوو as I mentioned earlier چې د کلم verb وي مطلب verb plus adverb وي نو هغه نه بعد موږ by or یا to لیکو خو که چرته کې ان کیس موږ سره noun راشي بل سټرکچر کې هغه کې موږ of plus to لیکو په دواړو کې فرق څه دی هغه تاسو پویم لیټر اون هغه باندې پویم چې by او to او of کې فرق څه دی I'm going to guide you don't you worry اوس دلته ګورئ سلورم نمبر به موږ سره بیا راځي approximation word دا preposition به څنګه استعمالو دا ته ضرورت وایم approximation word به ورته ویو موږ what we call it approximation word ودلته approximation ضرور دی کته approximation word نه استعماله نو سکور به نه راځي approximation word مطلب دا دی چې لکه مطلب اوس دلته دا 200 دی کنه نو دا 200 نه لګلاندې دی کنه دا لګلاندې دی دلته دی نو دې لپاره موږ approximation word زه تاسو ته پوره لیست تر کومه د approximation word we can use just below just above nearly roughly almost clear دا ټول موږ څه دي دا approximation words دي نو دا preposition نه بعد موږ څه لیکو approximation word نه بعد موږ به لیکو next کوم point دی هغه موږ لیکو value څه لیکو value نه بعد موږ unit of measurement لیکو unit of measurement او unit of measurement نه بعد موږ timeline لیکو when دا فارموله تاسو یو complete شو کلاس ټایم ختم شو دوباره به آنلاین شي صحیح ده چې کله ختم شي لس منټه لا شته دا ولا فارموله مو لیکله چې کله ولیکئ او په پوه شئ ما نه ووایئ ما ته ووایئ چې کله م تپوس وي ما نه تپوس هم وکړئ شاباش Excuse me, sir. yes please You explained the formula, but this is for a whole graph, and this is the just for one sentence. this is only for one sentence Like how we will explain the whole structure in one, just like what you said that this is the title, and the how is like how we will explain in one sentence this. Sadia Yeah. katra milke Exactly, sir. This is the structure of
sentence, yeah? Mm. But I didn't understand that what is this, the what, and how we will complete in one sentence. This is my question is this. Okay, wait for a while. I'm still here. Okay. Yeah, we are going to study different structures. Okay, this is the first structure. We will study 7, 8 different structures for 9 band. Okay. Okay, this is the Okay. first structure. Then how to put entirely all thing in a sentence, I'm going to give you examples. Okay. Okay. After a while, you will be much clearer, inshallah. Okay, don't you worry. जब तक आप Okay, clear sir. नहीं होते, so I'm not gonna leave. Okay. Okay, thank you, sir. Welcome. Okay, have you all written it? Yes, sir. Okay, now let me remove it and let me ask you all. The structure was quite clear. मैं यहाँ पे for example मेरे पास what है, ठीक है? I just want to write about any of the categories. These are different categories and I just want to write about these categories. Suppose मैं किस चीज पे लिखना चाहता हूँ? I just want to write on this. The first one. Chicken. कैटेगरी है ना मेरे पास, what है, और कंजम्पशन है, ठीक है? सो कैन आई राइट लाइक दिस, द कंजम्पशन ऑफ चिकन. ये क्या है मेरे पास, द कंजम्पशन ऑफ चिकन? This is the title. This is the title, exactly. What? Clear? This is a what. Now what happened? Suppose I just want to write this portion. Can you see this portion? I just want to write this portion. So if I want to write this portion, so has it increased or decreased? Increase. Increased. Excellent. अब increased मेरे पास क्या है? वर्ब है ना? Yeah. वर्ब के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? एडवर्ब की जी। एडवर्ब की जरूरत है। एडवर्ब। यस, तो अब वर्ब प्लस एडवर्ब मेरे क्या बना? हाउ बना कि नहीं? यस सर। अब हाउ Yes, बना, sir. ठीक है? द कंजम्पशन ऑफ चिकन इंक्रीज्ड. इंक्रीज्ड, हाउ इट इंक्रीज्ड? इट इंक्रीज्ड, फॉर एग्जांपल नाउ ये इंक्रीज काफी ज्यादा है ना, 2 from 200 to 250. So for example, increased significant. बाय। Clear? Significant. Can I say significant? Can I say significant? Significantly. No, sir, we can say, sir, because after we Verb? we use adverb Excellent. significantly. ये Significantly. Increased significantly. अब ये मेरे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाउ. अब मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं. वर्ब है कि नहीं? वर्ब के बाद मैंने क्या कहा? प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है. I told you people to use preposition, right? Am I right? हमने क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करने. फिर आप लोगों से मैंने कहा कि या टू लिखो या बाय लिखो. Am I right? आफ्टर वर्ब हमने क्या इस्तेमाल करना था? बाय और टू. अब मेरी बात सुने, अगर आप लोगों ने डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज लिखना है, डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज, तो इसमें आप लोगों ने वर्ब के बाद बाय लिखना है. अब मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है? अब यहां पे देखिए, ये नीचे देख रहे हैं आप लोग, एंड दिस इज द फाइनल. एम आई राइट? ये अब फाइनल है. फॉर एग्जाम्पल द फाइनल वैल्यू इज ऑलमोस्ट हाउ मच? कितना है? 50. 230, 35, राइट? या 240? हाँ, फाइनल वैल्यू इसका क्या बन रहा है? अब ये 200 है, तो ये यहां तक कितना आ रहा है आपके ख्याल में? कितना होगा? 40. 40 to 240. हाँ, लेकिन फाइनल वैल्यू है ना ये फाइनल वैल्यू है कि नहीं? तो फाइनल वैल्यू लिखने के लिए आप लोगों ने 2 लिखना है. क्या लिखना है? 2. अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यहां से 240 है, आप आपके ख्याल में ये जो नीचे ये ग्राफ है, इन दोनों में फर्क कितना आ रहा है? 240 और ये कितने तक आप लोग के ख्याल में? सपोज 220 है, ठीक है? एम आई राइट? तो इन दोनों के Yes. बीच में जो गैप है, डिफरेंस है, तो वो 20 आया. 20 ग्राम पर पर्सन पर वीक. तो ये 20 ग्राम है. अगर मैंने सिर्फ 20 लिखना है, तो फिर मैंने क्या लिखना है? बाय 20. अगर मैंने फाइनल वैल्यू लिखना है, फॉर एग्जांपल ये यहां पे 220 आ रहा है ना, तो फिर मैंने लिखना है कि 220 पर ग्राम. तो ये फाइनल वैल्यू के लिए मैंने क्या लिखना है? 2.
अगर डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यू के लिए मैंने लिखना है 20, सिर्फ जस्ट 20 लिखना होता मैंने, तो फिर क्या करूंगा मैं? आई नीड टू राइट ओनली बाय। इज इट क्लियर? अब बाय हमने कब लिखना है? प्रिपोजिशन बाय। फॉर एग्जांपल, तासु सार के रापा से देखना और चाहता वही चला का पेट्रोल चिदी 400 रुपये तवर सेदल सुमरा तवर सेदल 400 ता नु दा फाइनल वैल्यू दा कना मतलब मख की चिदे 300 रुपये सुमरो रुपये बानियो सपोज 300 उस सुमर की 400 नु 300 न वाला 400 दा फाइनल वैल्यू दा नु फाइनल वैल्यू दा पर बतासु 2 लगावई सब लगावई 2 हो कत डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज मालूम है दे द्वाड़ो डिफरेंस सुमरा दे 100 देखना 100. नु बे बसली के बाय 100 Yes. नु मंग दल तलिकू Yes, दल तक sir. जली कमा that significantly 2 is the final value likam no sabo likama preposition 2 da usman sara suppose 240 तरह से दले दे नो दलता के मास सरा खुदलता approximation word पकार दे कना because that's not exact 240 लगभग मतलब ऊंच नीच हो सकता है ना इसमें so that's why I can say to almost 240 अब 240 वैल्यू है उसके बाद मुझे क्या लिखना है यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखना है कि नहीं ग्राम्स पर पर्सन ग्राम्स Yes, sir. पर पर्सन पर वीक ये मैंने लिख दिया ये कब हुआ है फॉर एग्जाम्पल इट हैपन व्हेन इट हैपन आपने फिर ये ईयर लिखना है इसमें फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम कौन सी ईयर से लेकर कौन सी ईयर तक सपोज फ्रॉम और या एंड क्लियर एंड में जो ईयर हमारे पास क्या है एन 1984 तब इस फॉर्मूले में आप लोग देखे थोड़ा कि आई हैव मेंशन एवरीथिंग कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने अगर इसमें एक चीज भी कमी हो टाइम ना मिले वैल्यू ना हो प्रिपोजिशन गलत लगा दिया हाउ गलत लगा दिया तो ये फिर आपका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली गलत होगा इज दिस क्लियर Sir, we will use it for introduction. no this is for main body paragraph Okay. yeah this is only for All main right. paragraph we have already studied introduction and overview if I'm not wrong Okay. yeah this is for main body because in main body paragraph we add these values not like in introduction में तो हमारे पास फाइव स्ट्रक्चर फार्मूला था ना हमारे पास वो आप लोग को याद है No. इंट्रोडक्शन का 5 स्ट्रक्चर No. फार्मूला सॉरी You didn't explain. we have already studied ma'am on the very first day Which- From the very first day I think I was absent that day. so those there were present have you studied that څنګه چل دی تاسو خدا سے وایي چې لکه بالکل نوی راغلی I will share you don't you worry I will share you the video okay Okay. چا چې نه study کړی so I can share you the videos Sir, please read the introduction that you have write the consumption of chicken and then yeah the consumption of chicken increased significantly increased sir increased yeah second form kana past ke de kana in 1979 2004 pore so it's in the past so you need to write increased